Po vazhdojmë udhëtimin me Boeing 104.6, siç ju premtova edhe më parë, do të jemi me miq në bordin e Boeingut dhe kemi një mik I cili vjen nga goxha larg në fakt sepse është një Amerikan I cili me origjinë është nga Texas, po ka jetuar në vende të ndryshme të Amerikës. Me sa po më thoshte ka vetëm 4 vite që punon si content creator, pra krijon content për rrjetet e tija sociale. Dhe ajo çfarë është interesante për të është dashuria e madhe për udhëtimin dhe fakti që ka udhëtuar në kaq shumë vende dhe tashmë Shqipëria është I radhës destinacion për të eksploruar deri në detaje sepse po I bën goxha kohë që qëndron në Shqipëri. Ai ka udhëtuar në 14 vende të ndryshme, duke përfshirë këtu Koren, Meksikën, Jamajka, Turqinë, Indinë, Vietnamin, Tajlandën, Kambodja, Malajzi, Singapur, Greqi, Spanjë, Angli dhe tani në Shqipëri. Ka një pjesë mirë të botës. E ka kapur një pjesë mirë të globit. Në fakt Marsel dhe jam shumë kurioze që të flasim sot me të Taylor Thomas në bordin e Boeing. Good morning, Taylor, and welcome to Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, and welcome aboard. It is a very, very nice day to start our conversation about Albania. Yes. I think. Not only that, but with traveling. With too. traveling also, but the fact that you are now living in Albania, you don't miss good weather because we have good weather, right? There's been really good weather. I mean, you have, like anywhere else, you have some times where there's a little bit of rain, but it's a very sunny place. Yeah. Very sunny. The weather overall is very good here. Yeah. Po e pyesja se I thash klima e mirë nuk të ka munguar, besoj se tashmë rrin në Shqipëri edhe ne jemi mësuar edhe pse I keni ato ditët me shitha, në përgjithësi ka diell në Shqipëri, kështu që është kohë e bukur. First of all, you are real travel, which is one of the best places that you ever visited. And what do you remember from that place? Oh man. One of my favorite places that I've been to, and I lived there for about 6 months, was Mexico. Okay. There's a city called Playa del Carmen, and it's close to Cancun. It's one of the most peaceful places I've ever lived. Just the atmosphere there, the people, the beaches, the overall vibe. It's just an incredible place. The pace of life is much slower. Everyone's more relaxed. It's just would you choose it to live forever? Forever, that specific city, maybe not, but I think for a year, 2 years, I think it's an amazing place. But for like settling down long term, I'm not quite sure. Okay. Yeah. Po e pyesnim në fakt bashkë me Marselin se cili është vendi që I ka pëlqyer më shumë nga të gjithë ata që ka vizituar dhe po thoshte një qytet I vogël në Meksikë I cili gjendet pikërisht pranë Cancunit dhe qetësia e atij vendi, të gjithë atmosfera, njerëzit që gjenden aty ma kanë bërë akoma më të bukur udhëtimin dhe po e pyesja, do e zgjidhje për të jetuar për gjithmonë? Jo, ndoshta tha atë qytet specifik, po për një 2 vjeçar do e zgjidhja. I saw your explanation of what you do, and I saw that you traveled for 6 months with your ex-girlfriend. Correct, yeah. What happened to your girlfriend? Because I'm Albanian and I want to know everything. She works for the United Nations, and she took a job. Okay. So she went to another country, and I had decided to go back to the US. So I went back to the US because I was doing a lot of freelance work. So at the time, I was a freelance content creator. Oh, so I was doing work for other companies and businesses, lost one of my biggest clients, and it was kind of hard to get jobs coming in. So I actually went back to the US for a while. So as I was going back to the US, she was taking a job offer in another country. So we not the perfect timing. Not the best timing, but we're still on great terms. But yeah, so we kind of parted ways from there. But yeah. Okay. Unë si shqiptar që jam, po e pyesja edhe për të dashurën e tij, duke e ditur që nga përshkrimi I Taylorit, në fakt ai ka udhëtuar 6 muaj me të dashurën e vet dhe pastaj kanë udhëtuar më vetë dhe po e pyesja çfarë ndodhi se jam shqiptar dhe dua të di të gjitha detajet. Dhe Taylor po më thoshte që ajo ka punuar për shtetin amerikan dhe prandaj është shkëputur nga udhëtimi për të shkuar për të gjetur punë. Unë aso kohë isha një krijues I kontentit I pavarur dhe punoja për vende të tjera, kështu që unë shkova në Amerikë ndërkohë që ajo shkoi në një vend tjetër dhe ishte thjesht koha e pamundur për të qëndruar bashkë, por jemi krejt okay në marrëdhënie me njëri tjetrin. Yeah, I'm Albanian too, and I want something personal. I want to ask you now: is better to travel alone or with partner? I think that there are pros and cons to both. I mean, it's really nice to be able to share these experiences with someone else, of course. You know, you see these amazing sights, these beautiful beaches and these incredible mountains, and it is nice to share those with people. But at the same time, there's this certain type of freedom that you get when you're traveling by yourself to experience these things on your own. I think both sides are amazing in different ways.
I will say sometimes it's easier to travel alone because you can make really just quick decisions and it's just you. So you don't have to discuss everything you don't and have, to get opinions. Exactly. And if you make a bad decision, it's just on you. You know, you don't have to. There's no fight. Yeah, there's no fight. it. Only with yourself because you made the decision by yourself. So yeah, there are pros and cons to both, but it's a little easier traveling by yourself sometimes in certain aspects. Doesn't it get a bit lonely? It can. So anytime? It can get a little lonely, but if you get pretty good at meeting friends and making friends, Okay. It took me maybe a week or two to make friends here, but once I started making friends here, Albanian people are super nice. In Albania, you are not alone. No, definitely not. You cannot definitely, be you alone, cannot even be. if you want to. And definitely not in Tirana. It's such a, there's so much stuff happening here. And Yeah. once you make some friends, then they show you, they introduce you to more friends, so you have A lot of friends. You kind of start to grow like a big friend base, and it's amazing. Not Po so hard. pyeste Marseli, në fakt është më mirë të udhëtosh vetëm apo me partnerin, dhe Taylor po na thoshte që ka pro dhe cons për të dyja. Në fakt kur udhëton me partnerin është bukur sepse ti ke dikë që ti ndash eksperiencat, të diskutosh ku do shkosh, të diskutosh të gjitha destinacionet, ndërsa kur udhëtoni vetëm ke një farë lirie, pra ti i merr vetë vendimet e tua, vendos vetë se ku do të shkosh. Edhe gabimet i ke mbi veten tënde, kështu që nuk ka një sherr pas asaj, nuk ka diskutime, nuk ka opinione, është çdo gjë okay, dhe për sa kohë ti i bën vetë vendimet e tua, mund të shëtisësh ku të duash. Po e pyesja në fakt, a nuk ndihesh vetëm? Kur udhëton kështu i vetëm fare, dhe Taylor po thoshte që jo, nuk ndihemi vetëm, sepse sidomos në Shqipëri një herë vetëm një javë më është dashur të bëj shok, dhe këta shokët më kanë prezantuar akoma më shumë shok, dhe tani kam një grup të madh shokësh në Shqipëri, me të cilët mund të dalë dhe mund të shoh shumë gjëra, aq më tepër që Tirana është e zhurmshme e vrullshme dhe ndodhin shumë gjëra në të njëjtën kohë. Before we speak about Albania, today we are talking about cruise ships. I love them. I've definitely. You love them? Yes. Have you ever been in a cruise ship? So I've done 2 cruises with the same cruise line. I do like them, but now that I've traveled a lot outside of cruise ships, I like it more. But cruises are really, really fun, and they kind of take care of everything for you, so you don't really have to worry about planning anything. They have all the plans for you. There's a million things you can do on the cruise ship itself also, so it's really nice. It's really peaceful. What destinations, what itinerary did you do? I did the Caribbean both times. Okay. So this is a very common route that you'll take if you are going from like Texas or Florida. They typically will take you through the Caribbean. So you'll go to like Jamaica, you can go to Mexico, the Cayman Islands, things like this. And that's actually what I did. Both of those trips Mexico was involved, and then one of them was a longer trip, so there was more destinations. I had there was Jamaica and then also Cayman Islands on the longer trip. It was like a 7-day cruise. Perfect. Perfect. So much fun. Po e pyesja në fakt Taylorin, duke qenë se sot flasim për cruise ship dhe për lundrimin, se a e ka provuar ndonjëherë dhe ai pëlqen, dhe po më thoshte që më pëlqen shumë lundrimi, e dashuroj lundrimin sepse e kam pasur mundësinë ta provoj 2 herë duke u nisur nga Texasi dhe duke bërë të gjithë të pjesën e Karajibeve dhe duke parë Jamaican, ishuj të tjerë të cilët absolutisht kanë sjell një inovacion, dhe ajo çfarë bën cruise shipin një udhëtim të duhur është fakti që të gjithë ekspertët mendojnë për çdo detaj të udhëtimit, kështu që të tjerët kujdesen për çdo gjë që ti do provosh në udhëtim, ndaj është zgjedhja më e mirë e mundshme. Jeni duke udhëtuar me Boeing 104.6 në ekranin e Premium Channel në valët e Radio Travel, dhe sigurisht ne thamë që sot kemi një mik special në bordin ton. Jemi me Taylor Thomas, i cili do të vijojmë udhëtimin ton, por jo vetëm kaq, por dhe pyetjet, sepse jam shumë kurioz për ditur për gjithë udhëtimet e tij. Now we are talking about traveling to cruise. What's the best thing? You said some of them, but I want something special that is the best thing of or maybe an traveling. advice to recommend us. And do you recommend us to travel like that? If you've never done it, I will say, like, first off, I really do recommend it. If you've never done a cruise, you should do at least one. I wouldn't say like do like several cruises. A lot of people in the US will go on, that's all they do is just cruises. I think that you should try it at least once, but then go into more traditional traveling, like going out on your own and exploring a place, a country, a city, on your own, in your own way. But you should definitely do it at least once. Yeah. Po e pyeste Marseli, në fakt çfarë këshille ka për të gjithë ata që nuk e kanë provuar lundrimin, dhe ai po thoshte që unë e rekomandoj për ta bërë të paktën një herë në jetë, për ta provuar me patjetër si eksperiencë, për ta ditur kështu nëse të pëlqen. Dhe ajo çfarë është interesant me udhëtimin me crociera është fakti që ti ndalon në port dhe mund të dalësh
në qytet dhe ta eksplorosh kështu të gjithë qytetin. Now let's talk about Albania. Which places you visited so far? What's your list of destinations? So I really quick. Hold on, I know you just asked me this, but I want to tell you really quick. So favorite thing on the cruises? Yeah. Really fast. My favorite thing on the cruise, it's random, but at night they'll play like movies on this big screen on the open deck. And so you literally are in the middle of the ocean. It's pitch black. All you see is the moon just like reflecting on the water. And then you have a movie playing and everyone's just like sitting in chairs watching a movie in the middle of the ocean. And it's just the most peaceful thing ever. It's such a strange experience, but when you do it, it's incredible. Me që po e pyes të Marselin në fakt Taylorin se cila është ajo gjë e preferuar nga udhëtimi, Taylori e zgjodhi një gjë dhe po thoshte që është pikërisht ai momenti kur ka një open cinema, ka një film të projektuar kështu në dekun kryesor të hapur të Anias dhe ti ke mundësinë që të shohësh të gjithë vetëm hënën dhe reflektimin e saj nëpër det dhe patjetër pastaj filmin dhe fakti që ti po e sheh këtë film në një hapësirë të hapur në mes të oqeanit është absolutisht një eksperiencë më vete. I agree about that. I've tried that and it's an amazing experience actually. Albania. So What about Albania? I haven't traveled a lot yet in Albania, and if anyone's seen my videos, they probably know like I've spent a lot of. Everyone always is asking me, why are you always in Tirana? Well, it's because I live in this city. Yeah. But I've been to. I always mispronounce this. Durrës. I've been to Durrës. I went there like on a quick day trip. But I went there off season, which was, not typically what you would do. Yeah. So it was a little bit slower, but I went there for one day. It was pretty cool. I heard that they're very well known for their seafood. That's like a big thing there. Yes. Is the seafood. And then I also went to Berat. Okay. I love Berat. Berat it's a beautiful city. When you go there and you see the mountains, or really just when you're driving to Berat, you see the mountains in the distance. It's beautiful. And it's just a really old city. Has a lot of really cool history and like mythology, like about kind of the legends about the city. It's a really fascinating place, and it's the UNESCO World Heritage Site. So that's also just a really cool piece of history as well. Of course. Yeah. Po e pyesja Taylorin se çfarë ka vizituar deri më tani nga Shqipëria dhe po më thoshte që kanë vizituar Durrësin dhe Beratin. Durrësin po më thoshte që kanë vizituar jashtë sezonit dhe patjetër që nuk e kanë parë në atë vlimin e vet apo në atë mënyrën që Durrësin jemi mësuar ta shohim, por di që është shumë i njohur edhe për gatimet e detit të cilat i kanë provuar, por kanë vizituar dhe Beratin që përveç se është i mbrojtur nga UNESCO e gjithë pjesa historike, di që them që është një vend i cili të ma gjeps qoftë edhe duke u nisur për të shkuar atje pa arritur akoma. Yes, you have traveled in 3 cities in Albania, but not only that, you have traveled in some countries here. Which is one of them that you enjoyed the mostly? In in Albania. In Albania, like which place did I enjoy the most? Yes. Honestly, Tirana is probably like my favorite place. I know that this is more like just like the city life, and you're maybe like certain parts of the culture are a lot different here because it's such a melting pot because there's so many people coming here. But this city has a lot to offer. This is a New York of America. This is a New York of Albania, Tirana. Yes, and I think because I come from a big city, it's very familiar to me. It's like a little more fast-paced than some of the other parts of Albania, of course, but still in comparison to where I'm from, it's a little bit slower. But I really, this is probably my favorite place so far. Për sa i përket qytetit të preferuar, Taylori po zgjedh gjithmonë Tiranën dhe po thotë që është e di se është ai vendi ku gërshetohen të gjitha kulturat dhe po i thoja po është New Yorku i Shqipërisë në fakt sepse siç ka Amerika New Yorkun që përzihen të gjitha kulturat nga të gjitha vendet, kështu kemi edhe ne Tiranën, vendin ku përzihen të gjitha. Where did you hear about Albania? What was this idea to visit Albania, which is not a famous country in the whole world? The very first time that it was kind of brought to my attention about Albania was I met a guy. Well, actually, I met up with a guy when me and my ex were in Thailand. She knew this guy who had spent a while in Saranda, and he was talking about Albania and how amazing it was. And then I started doing more research on Albania. After I went back to the US for a while, like for 9 months, I started doing more research, and then I realized like it was just a good idea to go there because I was going to move to Spain originally. Like by this time now I was going to be on my way to Spain. Okay. But I just fell in love with this country, so I stayed longer. But I knew it was close to like Western Europe in a way. The flights were cheap, but this still is this has a lot to offer here. So it just made sense to come here first,
And then to then move to to go there. Spain. And then to Spain. But we don't know if the Spain part's going to happen for a while because this place is amazing. So Now you live in. Yeah. Now you become Albanian. yeah, now Albania is the focus. Yes. Okej. Po e pyesja në fakt Taylor nga erdhi ideja për ta vizituar Shqipërinë, duke ditur që nuk është një destinacion i famshëm i të gjithë botës apo i dëgjuar edhe në Amerikë si një destinacion për të vizituar kaq shpesh, dhe po më thoshte që në Tajland kur isha me pushime, po dëgjoja një djalë i cili na foli për Sarandën dhe për eksperiencën e tij që kishte pasur në Shqipëri. Bëra një research akoma më të thelluar për Shqipërinë dhe vendosa të vi dhe ta vizitoj duke e ditur që është një vend i lirë dhe do më jepte të gjithë mundësitë që të kaloja pak kohë këtu dhe të ikja në Spanjë. Ku do duhej të isha tani sipas planit, por sigurisht tash po jetoj në Shqipëri për momentin dhe nuk e di nëse Spanja do ndodh së shpejti. About the Albanian again. About Albanian, how you can compare your expectation and the real life that you saw here? It is better, or maybe it's honestly maybe it's not so better. It's honestly way better. So I had like an idea that it would be probably decent, but after like the first 2 weeks that I was staying here, I was already thinking like I'm probably gonna stay here longer than I had planned. And then like as each week went on, I would like learn more about the culture or experience new things in this city or in other cities. And I just got more and more surprised by just how amazing this country is. There's a lot to offer here. The people are super kind. It's a beautiful country. Definitely exceeded my expectations. Yeah, 100%. Po e pyesë Marseli për sa i përket pritshmërive dhe ai ka arritur Shqipëria pritshmëritë apo ka qenë për tej pritshmërive, dhe Taylor po thoshte që absolutisht ka qenë shumë më mirë nga çeprisja kur kam ardhur këtu për të qëndruar vetëm 2 javë, dija shumë mirë që do qëndroja shumë më gjatë duke e ditur se ky vend ka mjaftuar shumë gjëra për të eksploruar kështu. What is the plan? How much time are you going to stay in Albania? And are you planning to travel? It's going to be a while. I mean, the north and the south of Albania? So I'm planning now. I think I'm going to be here for at least 3 to 6 more months, at least. Okay. I think this is like the minimum, maybe longer. I don't know, but I definitely want to be in the south for the summer. Not to move to the south. I'm still going to stay here in Tirana, but I want to explore the south during the summer because that's where to go. Yes. And of course I want to be in the north. I want to do some hiking in the north, Valbona and Theth. I have to go there. Yeah. But at least 3 to 6 more months minimum, I think. Për sa i përket planit, Taylor po thotë që të paktën 5-6 muaj do jem absolutisht në Shqipëri për të eksploruar kështu edhe jugun e Shqipërisë gjatë verës, por gjithashtu edhe veriun, Valbonën, Thethin për t'i parë të gjitha dhe për ta marrë kështu eksperiencën e plot. Have you learned some Albanian expressions, some Albanian words, something that is Albanian? Just like very simple phrases, you know, like this your normal like mirpafshim, faleminderit. Okay. I say so much perk too, like for here because I'm always in a cafe ordering coffee, perk too. So I say that all the time, but mainly just like the very basic phrases. I'm like slowly learning more. It's a challenging language. Yeah, but it's a really cool, fascinating language. So I am slowly learning a little bit more. It's not easy. It's not very easy, no. No, it's quite the letter E always kind of throws me off a little bit. Like especially at the end of a word, it kind of like makes me nervous. I'm like, do I pronounce it? Do I not? It? Do I kind of pronounce it? Yeah, but I'm working on it. Po e pyeste Marceli Taylorin për sa i përket shprehjeve që ka arritur të mësoj, dhe Taylorin po thoshte që ka mësuar vetëm disa fjalë në fakt. Tipit mirupafshim, faleminderit, mirëmëngjes, fjalë teke, ose të paktën kur shkon në për restorante, në për kafe, për t'i thënë për këtu. Po ajo çfarë është interesante është fakti që ne kemi një gjuhë shumë të vështirë, kështu që është e pamundur të mësohet kaq shpejt. What about annoying things? Are there annoying things or things that you don't quite understand in Albania or in our culture, I mean? Not really annoying. There is. I just thought about this recently. Actually, I had a conversation with a friend, and I was asking them, why are trash cans or trash bins like in the house? They're so small. Like you'll go to someone's kitchen and their trash can is like it's like this big. And we don't have a lot of trash. You change more often. Yes, yeah, I've noticed that here. You take the trash out like every day, like sometimes twice a day. It seems like you put 2 banana peels in there and then the trash is full almost. That's the one thing that I think is kind of interesting. It's strange, but. And it's interesting, but the big trash cans, the ones that are in the street,
are very close to our That is houses. true. That's why we have small trash cans. Right. Po e pyesja Taylor çfarë është një gjë që se kupton në Shqipëri dhe po më thoshte që kam shkuar në për kuzhinat e shumë njerëzve dhe kam parë që koshat e plerave i keni shumë vegjël. Se janë aq të vogla dhe janë kosha sa me 2 lëvoshga banane mund të mbushen plot dhe I thash po ne kemi ato koshat e mëdhenj të rrugës afër, kështu që s'kemi pse të mbajmë koshat të mëdhenj edhe brenda shtëpisë. You are a content creator. Now you are full-time content creator. So, which content attracts the most about the traveling or other stuff? Traveling, definitely. So I have like another TikTok account that I was building for a few years, and it's a larger account, and it's in the conspiracy theory niche, and that is a lot more challenging of content to do, and sometimes the engagement isn't always going to be really high. But as soon as I started making travel content here in Albania, it just exploded. Like it just kind of went crazy. So definitely travel content, but it's just more fun to create travel content as well. It's easier. It's lighter. It's really fun to do. I love it. I'm having a blast. Yeah. Po e pyeste Marselin në fakt përse përket edhe krijimit të kontentit, duke e ditur që Taylor I ka vite tashmë që krijon kontent dhe po thoshte që kam pasur edhe një TikTok që merrej me teoritë konspirative, por të krijosh për travel, për udhëtimet është absolutisht më e thjeshtë, më e lehtë, më e kënaqshme dhe patjetër edhe më argëtuese për atë që e krijon kontentin, kështu që besoj që do krijoj gjithmonë për udhëtimin. What is your message for everybody that hasn't traveled to Albania yet and wants to visit Albania as a destination? My message is don't get too scared about what you see on TV or the news. Just come here. I think what you're thinking in your head and what you're actually going to experience here are two very different things. And this country just has a lot to offer. Like I've said before, it's beautiful. The people are super nice. The beaches, the mountains. There's so much diverse landscape here. There's so many things to do here. I think that you'll be very impressed if you come here and just explore this country with an open mind. I truly that's my message. This place, it's incredible. Taylor, I want to thank you so much for all of your time. It was a real pleasure to travel together today, and we expect you another time. Oh, of course. Yeah, I'll come back anytime. Thank you so much. Yes, thank you. Thank you. Ju mos u largoni, qëndroni aty sepse udhëtimi vazhdon ende. Ne po vazhdojmë të bëjmë një cruise ship ditën e sotme që të kemi një lundrim përgjatë gjithë mesdheut. Ju vazhdoni të jeni në Boeing 104.6 dhe mos harroni të mendoni dhe të ëndërroni për pushimet. Kështu që klikoni në Vaspikal, telefononi në 069 70 13 13 1 ose paraqituni në çdo agjenci Vasmember. Përshëndetje gjithëve, unë jam Marseli. Ju ftoj të bëni subscribe këtu në kanalin tonë në YouTube, Premium Channel. Aty do të gjeni intervistat më të mira të realizuara ndonjëherë nga Boeing 104.6.